బ్రో ఎవ్రీ మార్నింగ్ మిర్రర్లో చూసుకుంటున్నావు కదా, బట్ సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ అని అనిపిస్తుందా? మంచి క్లోత్స్ వేసావు, హెయిర్ ఫిక్స్ చేసావు, బట్ వై స్టిల్ యావరేజ్? నెవర్ థింక్ యూ ఆర్ అగ్లీ, యూఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ స్మాల్ మిస్టేక్స్. లెట్స్ ఫిక్స్ దోస్ టుడే అండ్ యూ విల్ లుక్ లైక్ మెయిన్ లీడ్, నాట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాచ్. Welcome to my channel. This is Prajwal. This video is for who want to look more stylish, sharp and attractive without wasting 10k on any outfits. Let's fix this now, bro. Mistake number 1 is overbranding. Bro, మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా నైకీ క్యాప్, అడిడాస్ షూ, రీబోక్ షర్ట్, పూమా ప్యాంటు వేసుకొని తిరిగితే ఏమంటారు? ఏంట్రా ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నలాగా ఉంటాడు. డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్. If you wear 4 brands in one look, it's not fashion. How to fix this? One clean logo is okay. Inside some plain piece with good fit. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ యాటిట్యూడ్ కానీ, మీ అవుట్ఫిట్ కానీ, మీ స్వాగ్ కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేయాలి, మీరు వేసుకునే బ్రాండ్లో కాదు. మిస్టేక్ నెంబర్ 2 is రాంగ్ ఫుట్వేర్, చప్పల్ మెంటాలిటీ. టాప్ మాత్రం మంచి హీరో లుక్ ఉంటుంది, కానీ బాటమ్ మాత్రం ఒక బాటా ఫుట్వేర్ వేసుకెళ్తే దిస్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్, బ్రో. యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ మినీ వెజిటబుల్ మార్కెట్. దిస్ ఇస్ నాట్ 2008. వన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకో, షూస్ డిసైడ్ యువర్ వైబ్. హౌ టు ఫిక్స్ దిస్? వైట్ స్నీకర్స్, క్లీన్ అండ్ కిల్లర్. చెల్సీ బూట్స్ ఆర్ లూఫర్స్, క్లాసిక్, క్లీన్ ఆన్. ఈవెన్ బడ్జెట్ షూస్ లుక్స్ ప్రీమియం if it is clean and neat. Mistake number 3 is zero grooming. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక వెకేషన్కి వెళ్తున్నారు, మంచి అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నారు అంటే ఇవి మాత్రం చేయండి. ఫస్ట్, ఫేస్ వాష్ ప్లస్ లైట్ మాయిశ్చరైజర్. ట్రిమ్ యువర్ బియర్డ్ రెగ్యులర్లీ. కోంబ్ హెయిర్, క్లీన్ నెయిల్స్. పర్ఫ్యూమ్, సైలెంట్ కిల్లర్స్. కాస్ట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ సలూన్ కాదు, బ్రో. డైలీ 5 minutes గ్రూమింగ్ చాలు. మిస్టేక్ నెంబర్ 4 ఈస్ కలర్ క్లాషింగ్. ఒక ఎల్లో క్యాప్, రెడ్ హుడీ, గ్రీన్ ప్యాంట్స్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? మీరేమైనా హోలీ ఆడుతున్నారా? యూజ్ దిస్ మ్యాజిక్ ఫార్ములా. 1 బ్రైట్ కలర్ విత్ 2 న్యూట్రల్ కలర్స్. ఎగ్జాంపుల్, బ్లాక్ ప్లస్ వైట్, నేవీ విత్ గ్రే, లేకుంటే బీచ్ విత్ ఆలివ్. ఇలాంటి అవుట్ఫిట్స్ ట్రై చేయండి. ఇట్ విల్ లుక్ సూపర్ కూల్. కలర్ బ్యాలెన్స్లో కనిపిస్తే మన అవుట్ఫిట్ క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. మిస్టేక్ నెంబర్ 5 ఈజ్ నో కాన్ఫిడెన్స్. బ్రో, ఈవెన్ వర్త్ ఆఫ్ 2000 అవుట్ఫిట్ వేసుకున్నా కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఈవెన్ బెస్ట్ లుక్స్ ఫ్లాప్. గుర్తుపెట్టుకో. నౌ లెట్స్ ఫిక్స్ దిస్. మీరు ఎప్పుడైనా నడిచేటప్పుడు షోల్డర్ షుడ్ బి బ్యాక్, ఐ షుడ్ బి కాంటాక్ట్, చిన్ స్మైల్, నార్మల్ బేసిక్ స్మైల్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, మంచి పోస్చర్ ఉంటేనే ఒక మంచి ఇంప్రెషన్. బ్రో, ఈ 5 pointsలో ఈవెన్ 1 point ఫెల్ట్ లైక్ అయ్యో దిస్ ఇస్ మీ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. బికాస్ నెక్స్ట్ వీడియో ఈజ్ బడ్జెట్లో బీస్ట్ అవుట్ఫిట్ ఇన్ జస్ట్ 500. ప్యూర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.